আচ্ছা দেখেন প্রথম আমরা যেটা করব find the biggest number among 3 number ওকে এখানে দেখেন এখন কি করব তিনটা নাম্বার নিব let user number 1 phrase integer number এ নিলাম phrase int prompt enter an integer number enter এভাবে লিখতে পারি enter the first integer number 2 copy করলাম then number 2 so number 3 enter the second integer number enter the third integer number okay এরপরে কি করব তিনটা নাম্বার নিলাম নাম্বার নিয়ে এবার এগুলোর ভিতরে কি করব তুলনা করব if যদি নাম্বার 1 অর্থাৎ ইউজার নাম্বার 1 is greater than user number 2 and user number 1 is greater than user number 3 অর্থাৎ নাম্বার 1 যদি নাম্বার 2 and নাম্বার 1 যদি নাম্বার 3 থেকে বড় হয় দেন কি তাহলে কে বড় যদি নাম্বার 1 নাম্বার 2 থেকেও বড় হয় এবং নাম্বার 1 নাম্বার 3 থেকেও বড় হয় তাহলে বড় কে বলুন তো যদি নাম্বার 1 বলছি যে যদি নাম্বার 1 ইউজারের ইনপুট করা নাম্বার 1 যদি নাম্বার 2 থেকে বড় হয় এবং নাম্বার 1 যদি নাম্বার 3 থেকে বড় হয় তাহলে সবচেয়ে বড় নাম্বার কে নাম্বার 1 ওকে এখন কি করব আমরা এটাকে প্রিন্ট করব document.write your biggest number is space দিলাম প্লাস ইউজার নাম্বার 1 সেভ করলাম এবার else if এ যাব else if যদি user number 2 is greater than user number 1 and user number 2 is greater than user number 3 then কি হবে যদি নাম্বার 2 নাম্বার 1 এবং নাম্বার 2 নাম্বার 3 থেকে বড় হয় তাহলে বড় কে নাম্বার 2 ওকে document.write your biggest number is plus user number 2 এখন নাম্বার 1 এবং নাম্বার 2 কোনোটাই যদি বড় না হয় তাহলে না বড় কে বাই ডিফল্ট
নাম্বার 3। তাহলে এটার জন্য কি আর শর্তটার দরকার আছে? খালি কি ইলস লিখলে আমার কি হয়ে যাচ্ছে। ডকুমেন্ট ডট রাইট your biggest number is plus user number 3। ঠিক আছে, সেভ করলাম। দেন দেখেন আমি কি করলাম, তিনটা সংখ্যা নিলাম। প্রথমে নিলাম 50, তারপরে নিলাম 20, তারপর নিলাম 10। ইউর বিগেস্ট নাম্বার ইজ 50। ঠিক আছে, এবার যদি আমি এটাই নিলাম 10, এটাই নিলাম 50, এটাই নিলাম 20, তাহলে ইউর বিগেস্ট নাম্বার ইজ 50। ঠিক আছে, এরপরে কি করলাম, আমি এটাকে নিলাম 10, এটাকে নিলাম 10 এবং কি করলাম, এটাকে নিলাম মনে করেন 30। ইউর বিগেস্ট নাম্বার ইজ 30। ঠিক আছে, তাহলে আমার কি প্রোগ্রাম ঠিক আছে, বুঝে আসছে? হ্যালো, বুঝছেন? বাকিরা বাকিরা কি বুঝছেন? হ্যালো, আচ্ছা ঠিক আছে, যদি বুঝতে থাকেন তাহলে তো হলে ভালো। তাহলে এটা